Hi, how are you? This is Brando, and I will talk to you about the difference between while and whereas. Okay, you know that while has two ways to be used. First, when you want to talk about two actions that are happening at the same time. For example, I am talking while you are listening. I am eating while I am talking to my wife. I am running while I am breathing. And I am doing my homework while I listen to music. Okay, that's the one of the ways you can use while when you talk about two actions that are happening at the same time. Also, you have the way to when you want to contrast two actions, like I like soccer while he likes basketball. I uh, I'm a man while she's a woman. I'm an adult while he's a kid. I uh, I like pizza while he likes burgers. Okay, when you want to make a contrast between two things, that is actually the way you use whereas. Okay, that's the only way in which you can use whereas. The two words are synonyms, but only when they refer to that. When they refer to contrast, when they refer to making a contrast between two things. Okay. Uh, that's the way in which you use whereas. Let me give you an example. I have two kids, whereas she has three daughters. Okay, that's the difference. And be careful with using whereas as when you talk about two actions happening at the same time. You can't say I am talking to you whereas you listen to music. You are eating whereas you talk to your mom. Okay, that's not the way you should use whereas. You only use whereas when you want to make a contrast between two things. Okay, thank you very much. I hope this was useful for you, and see you next time. Hola, soy Brando y en esta ocasión les voy a hablar sobre la diferencia entre whereas y while. While se puede utilizar de dos formas. Se puede significar mientras y también puede utilizándose para hablar de dos acciones que suceden al mismo tiempo, o se puede utilizar para hacer contraste entre dos acciones o dos acciones o dos situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir I talk to you while I listen to music. Yo hablo contigo mientras escucho música. I do my homework while I watch TV. Yo hago la tarea mientras veo la televisión. Esas son dos acciones que suceden al mismo tiempo. Ahora, para hacer contraste, digo I like soccer while you like basketball. A mí me gusta el fútbol mientras a ti te gusta el básquet. I like tennis while she likes swimming. A mí me gusta el tenis mientras que a ella le gusta la natación. Ese, de hecho, es la forma en la que se utiliza whereas. Whereas se utiliza para hacer contraste entre dos cosas. En ese caso, solamente en ese caso, es sinónimo de while. Porque yo diría I love languages whereas she prefers math. A mí me gusta, yo amo los idiomas mientras que ella prefiere matemáticas. I want to have ice cream whereas she wants to eat a pizza. Yo quiero comer helado mientras que ella quiere comer pizza. ¿Okay? Quiero hacer un contraste de lo que yo quiero con lo que ella quiere, con una situación y otra. No se puede utilizar whereas para hablar de dos situaciones que suceden al mismo tiempo. Yo no puedo decir I listen to music whereas I watch TV. No, yo no puedo decir whereas utilizándolo como para yo escucho música mientras ella ve televisión. Eso no lo puedo decir. Porque whereas solamente se utiliza para hacer contraste entre dos acciones. Espero esto haya sido muy útil. Recuerden las diferencias y los usos de whereas y while. Muchas gracias, nos vemos luego.